Good day everyone! So ang tutorial natin today, how to request ATM card in Union Bank online. So hindi mo na kailangan pumunta sa may bank dahil i-deliver na nila ito sa iyong address. Punta tayo sa kanilang app. At kung wala ka pang Union Bank account, pwede mong panoodin ang video na to para makapag-register ka muna online. Ayan, pag nakapag-login ka na sa kanilang app, punta ka dito sa may more, then makikita mo yung profile mo. Under ng iyong profile, makikita mo yung may referral code. Pwede mong gamitin yung sa akin. Ngayon, babalik tayo sa may dashboard. And here, i-click mo yung mismong personal savings account mo. Then here, makikita mo na yung account details mo. Click mo yung manage cards. And hintayin lang natin mag-loading. And habang loading pa, paki-like and subscribe. Thank you. Ayan, request for a card, mababasa mo dito. So, request for a physical card, click mo lang. And here, dito sa may delivery to, click mo yung select card delivery. Ayan. Pwede mong gamitin yung present address mo, yung ginamit mo nung nag-register ka. Yan, pwede mo din naman baguhin yung pangalan mo dito sa may pinaka ATM card. Click natin yung present address natin. Ayan, pwede tayo magbago ng details dito. So may landmark, magdadagdag lang tayo ng landmark. And i-click natin yung update. Then, click natin yung proceed. So make sure na tama yung nailagay mong address. Ayan, so ayan, makikita mo na dito yung present address mo. And don't forget na meron na itong card fee, 350 every year. Okay? Now you may click the next button. And here, review and submit. So, tingnan mo lang mabuti kung tama nga yung details na nailagay mo. Then, i-click mo na yung box na I agree to the Union Bank debit card terms and conditions. And kung may mali ka naman na nailagay, pwede mong i-edit. So, click na natin ngayon ni request a card. Ayan, habang loading pa, pwede mo din i-visit yung aming Facebook page at mag-request ng content. Ayan, so ayan, card request successful. You have successfully requested for a physical debit card. May expect natin na may di-deliver yung ating Union Bank ATM card 5 to 10 banking days. Okay, balik na tayo dito sa may dashboards and click natin yung inbox. Ayan, pag kinilik natin yung inbox, punta tayo dito sa may transactions. Ayan. So, open lang natin yung message. Ayan, mababasa mo na card delivery request successful. So, maaasahan natin na maidi-deliver yung ating ATM card pagkatapos nga ng 5 to 10 banking days. So, that's it. Thank you and stay blessed.